Okay, so hello. First, let me introduce myself to you. I am Kato, and I'm from Georgia. It's a small country, maybe you know, between Europe and Asia. It's the oldest country of winemaking. We have very nice gastronomy, tourism, and so on, so on. Before we start our master class, and I will show you the two different types of our Georgian traditional dish, kinkale. It's the most popular dish in Georgia, and many of you maybe know about it. I will tell you my little story. How can I come here? How can I get here? So, when I graduated from my college, Academy of Arts, I decided to start to make my passion come true, and so I decided to start learn in a culinary school. Okay, sorry. I just... Така ще се справим с превода в движение, тъй като започнахме на английски язик. Сега ще ни представя традиционното грузинско ястие кинкали, но преди това шефа Катерина ни разказва и нейната лична история и как е започнала да учи в кулинарното училище. So I learned in the culinary school and I finished. I started in a few working in a few places, but then the COVID pandemic starts, so everything just stops working. And I was at home, so I practiced it a lot. I made some dishes and prepare for the future. Така че след като тя завърши кулинарното училище и започна да готвя, но след това настъпи COVID-пандемията и след това трябваше да спра, затова останах вкъщи и започнах да експериментирам с различни храни. Since 2016, I run my small family business in Georgia, in the region of Azbegi. It's the most touristic area in Georgia, in the mountains. It's very nice panoramic views there. So if you love mountains, you should visit Azbegi. So I had... Okay. През 2016 година започнах един малък семейен бизнес в регион Казбеги в Грузия. Това е един от най-популярните ни туристически региони, планински регион, така че ако обичате планините, това е вашето място. In Azbegi, I run two cottages and I renting. So I'm in a hospitality business since 2016. And first, I had one building, and then we improved this, make more comfortable for guests. Then we built the second building, the small one, and so and so. And at last year, we opened a restaurant named Maisi, which is the month name, and it's like May, like the start of the products, like everything's fresh and flowers and so and so. Така че започнах в Казбеги първоначално с две хижи, т.е. наехме две места, на които аз притежавам самата и собствен бизнес, но след това като надграждане на тези две места направих и ресторант, като неговото име в превод означава май и е свързано и се асоциира с това да се предлагат пресни продукти. Do you have ski facilities? Ski facilities? Yeah.
Ski facilities we have in Gudauri, which is in 40 kilometers away from our place. But of course, some of the people are coming from making like ski. They are like walking up to the mountain, staying at our place, and then skiing there. So it's very near, and the nearest station of this gondola, which goes directly to Ski Gudauri, is in 10 kilometers from our place. So it's popular in winter also, but the most season is summer. Така че мястото за ски е Гадаури, което е на около 40 км, така че там има условия за ски, но в крайна сметка е много близо, така че има възможности за комбинация с ски туризъм. So what is Maisi? Maisi is like show kitchen style restaurant. It's a chef-based restaurant because I work there a whole season. I'm there. And Maisi's menu is totally Georgian, but like fusion touch on it. It's like modernized Georgian cuisine. We have also some breakfasts. As Georgia cuisine does not have many options for breakfast, its breakfast is like a continental for our guests and for other guests who come in from the outside. Така че всъщност ресторанта, който тя има, е по-скоро като шоу, т.е. посетителите могат да видят как се приготвя храната. Също така тя е главният готвач и в ресторанта работи през цялата година, като предлагат се стараят менюто да включва изключително традиционни грузински ястия. Единствено за закуска, тъй като за съжаление грузинската кухня няма много опции за традиционни закуски, затова имат по-така предлагат континентална закуска. Европейска, да. So our main menu is changing time to time, like 3 times in a season, and we work from May till October because then it's freezing cold in this region, so it's impossible to work there. Okay. Ресторанта работи основно от май до октомври и менюто се сменя 3 пъти през сезона в зависимост от продуктите, които са актуални за всеки сезон. През останалото време след октомври до май е твърде студено, за да бъде посетено това място. Despite all of this, we try to buy fresh products from the region, so we are trying to following the trend farm to table. It's pretty hard because Uzbeki doesn't have many options for farming. We are buying everything we can from the local farmers. Стараят се да купуват колкото е възможно повече местни продукти, тъй като региона, за съжаление, условията за отглеждане на плодове и зеленчуци не винаги са достатъчно благоприятни, но всичко възможно, което може да се произведе наоколо, наблизо, те го купуват от местни производители. And it was like 1 year we worked, like a few months, and it was very hard work. But I think it was worth it because the guests were very satisfied. It shows also in our reviews. We are the most popular restaurant in this region, most highest score on Google. Thank you for this opportunity to be here. It's my first time out of my country doing something with such a big auditory. So thank you, and just now we can start our masterclass. Всъщност първата година, през която заведението е функционирало, е била доста трудна, изпълнена с предизвикателства, но всичките усилия са се стрували, тъй като всички гости, които идват, остават изключително доволни, оставят много позитивни ревюта и тя всъщност сподели, че това е първия за нея опит да прави кулинарен мастер-клас извън своята страна и ви благодари за това, че сте тук с нея. Тук ли учи? No, in Georgia, in my country. I graduated in culinary school and some work practice, but not much. I graduated in 2019.
Въпросът беше дали е завършила в нашия университет, тъй като Висше училище по мениджмънт предлага и кулинарна специалност. Тя сподели, че е завършила своето образование в Грузия през 2019 година и всъщност там е придобила тези умения. So today I brought three different fillings for our traditional dish khinkali. One is with cheese and potatoes. It's very important to have Georgian cheese, but now at this moment we mix the different cheeses to make the similar taste. And we have also two types of meat. One is like city style and one is like village style. Всъщност днес се подготвила три различни плънки за традиционното ястие хинкали. Първото е комбинация от сирене, кашкавал и картофи. Много е важно да се използва традиционно грузинско сирене. В случая обаче е направена комбинация от няколко други сирена, за да се получи сходен вкус. И всъщност два вида смес с кайма. Едната е градски стил, другата е по-традиционен селски стил. Herbs and we study with different mountain spices. Значи плънката подготвена в градски стил, тя е с подправки изключително по-популярни, а в тази, която е селски стил, всъщност има билки от планината, различни растения, които са от планината. Okay, I will start to make some shapes and also talk about this dish. And if you want, you can join me and I will show you, teach you. You can try with me to make this dish and then we can taste it, of course. И сега тя ще започне да подготвя хинкали в различни форми. Ако желаете, може да се включите. Тя ще бъде много щастлива да ви покаже. Вие също да пробвате, да го подготвим заедно и разбира се да го опитаме след това. So I'm starting with the mountain style. I brought the spices from Georgia. Това са подправки от This is my Грузия, garden spices. от нейната градина. It's a cumin, but different style because cumin has very big variations. Има кимион. Това е специален вид кимион, тъй като кимиона по принцип има различни вариации, но това е определен вид кимион. And wild thyme, it grows only on rocks. Дива мащерка, която обикновено расте на скалиста повърхност. Мащерка. Това е тесто. This is regular dough. This is now I'm making mountain style in my sea. I have local dishes as much as possible because this region doesn't have very many variations of dishes. Тя се опитва да подготви колкото е възможно повече местни ястия, но региона няма много възможности за вариации с местни ястия. What is inside the dough? Yes, of course. So this is mixed meat, ground. Dough? Okay. It's just a regular dough, just flour, salt, and water. And it's very important to have cold water. And water needs like less 1 kilo flour, 460 milliliters of water. Значи тестото е най-обикновено тесто от брашно, малко сол и вода и е важно да се запази пропорцията 1 кг брашно с около 450 мл вода, която е важно да бъде студена вода. And so it's khinkali, you see it's like very nice shape. It looks like a sun. Това е много хубава форма, която прилича на слънце. This is the sun and this is the rays. Yes. Имаме слънцето и лъчите около него. People are discussing many about
origin of khinkali, and some of them are telling that it's like Mongolian, from Chinese. Yes, it's dumpling, but khinkali is truly Georgian. Всъщност има и дискусия коя е точно родината на хинкали, тъй като подобен вид ястия се подготвят и в Монголия, в Китай, в Русия има пелмени, но всъщност хинкали си е традиционно грузинско. And if you make more layers, Сложите повече слоеве, beautiful. и по-красиво. And people are saying that you should do like 28 layers. It's very hard. Хората казват, че може да направите от 28 слоя, но това е наистина много So трудно. you can count it when you are making it. Значи може да броите колко пъти нагъвате тестото, за да се получи. What about filling? This is Пълнежа. ground beef and pork. Има от телешко и свинско смес, да. It has this is the like old village type khinkali's filling, Това е традиционен селски тип. and it has these spices. Има тези две подправки, които току-що спомена. Onion and garlic also. Също има лук и чесън. It must be fatty Трябва да е по-мазничко, to have juice inside, за да може да стане сочно. and little bit also water. И малко вода. The second one is more spicy, Вторият пълнеж е малко по-лют. and it has coriander. Има и кориандър. Someone maybe doesn't love coriander, but in Georgian cuisine, coriander is very important thing. Възможно е някои хора да не обичат кориандъра, но за грузинската кухня кориандъра е много важен и популярна подправка. Okay, maybe someone wants to try. Някой да си осмели да опита да направи. Имаме доброволец. You can come to this side. So, this dough is already ready. It's cut. Това е вече готово. This beautiful Нарязано. thing is specially khinkali cutter. Това е специален And специал. it's thin like this. And you need 1 spoon. Това дървеното нещо спомага за формата. Always flour your hands. Важно е ръцете винаги да имат достатъчно брашно по себе си, за да ни залепва тестото. So, I will show you. It's all about practice. Всичко зависи от опита. Колкото повече хинкали правите, толкова по-красиви ще стават те. Вземате към себе си и започвате да го нагъвате, надипляте. Надипляте и залепвате. И завъртате, продължавате да нагъвате. Yeah, if you have time, why not? If you work in a restaurant and making 2000 khinkali in one day, so you need to be fast. Да, ако имате, ако готвите за вкъщи, имате повече време, може да се постараете повече, но ако работите в ресторанти, трябва да сготвите 1000 хинкали за ден. Хинкали за ден, просто го правите по-бързо. Yes, like from here. Because if you get some holes here, then you know, and for the final part, just cut the top. Just small stop. Visual presentation. Okay, so that yeah, sure. Can you move over here? Няма ли машини за това нещо по-бързо? I think you already have practice of making. We have a question from the public. Is there any machine for making хинкали? Because Yes, of course. има машини за хинкали. Well, because
big restaurants who are making, who are working only for кинкале, they need it because it's takes time. But hand making is the best always. По принцип да, има машини, тъй като има големи ресторанти, които произвеждат много кинкали в рамките на един ден, но разбира се, ръчно направенето е най-добро. И по-скъпо. По-скъпо, да. И по-вкусно. Paușalor, este tatăle cu Cristo stau Nazaret. It's yours. Yes. Nice word. Nice word. Кинкале has also like religious meaning. Кинкали има и религиозно значение. Especially it comes from very high mountains of Tusheti, I think. Идва от високата планина, която се нарича Тушети в Грузия. So it born there in 13th century. 13th century born. Да, хинкали? Yes. Рецептата се е появила през 13 век в тази планина. But then it came like down in the regions and then in the city. It changed the shape, like a little bit also taste and so. След това оригиналната рецепта започва да се разпространява по-надолу в планината, в градовете, разбира се, появяват се нови вариации, появяват се хинкали в различни форми. Благодарим на нашата доброволка. Вижте. Pretty good. Красиво. Maybe anyone else? Още някой да пробва? Help me. Айде да помогнем. Okay. Yes. So you start your side. No, different. This side. Yes. And not every layer together. You need to make distance. Push stick harder. Okay. You need some distance. Добре се справиш. Layers. Важно е като на дипломи да залепваме. We have a question from the public. Yes. Why do you cut the top of the Могат да kinкale? бъдат като дръжки да Because се... it looks more good. The top it's different in the regions. Like people in Azeri making кинкале without this top. Like it's very small, and they eat fully because this is like a handle. It's like dish. It has some architecture, you know. It's handle and you see the juice is a comfort food. Значи по принцип отрязват връхчето, за да бъде по-красиво. Също така и в различните региони формите са различни. Има регион, където изобщо се прави без това връхче. Въпреки това, ако се приготви кинкали с така, то служи като дръжка за да хванем и да го хапваме. Но това вече зависи от естетическите предпочитания на всеки. Аз вече си мисля как ще го хвана.
Следващия. Thank you. Браво. Запомни ли кое е твоето? После да ги Виждам, че ги варят. Аз си мисля, че и печени биха станали. I will show you also cheese potato version. Сега ще покажа и картофената версия. It's different, totally different shape. Тя е в различна форма, тотално различна форма. It's like dumplings. It's Ukrainian also have dumplings. In Asia, but this people are making in Uzbeki as a delicate, delicious kinкале. They love it. And when the guests come, they always making this kinкале for guests.